אתמול דיברתי עם ערבי פלסטיני מיהודה ושומרון, או אולי חלק מכם תרצו להגיד הגדה המערבית. דיברתי איתו על מה שקרה ב7 באוקטובר, על מה שקורה בעזה, על עוד כמה דברים מעבר. כמה דברים לפני שאנחנו מתחילים. במהלך השיחה אתם תראו אותי גם, אני מההווה, לא מהעבר שכבר דיבר איתו. אני אכנס ואני אתן כמה הערות וקצת סדר לגבי הדברים. דבר שני, השיחה איתו, העברית שלו לא טובה. הדרך היחידה שיכולנו לתקשר בצורה שאנחנו מבינים אחד את השני, וגם חלק מכם תוכלו להבין זה באנגלית, אמורות להיות כתוביות אוטומטיות בתחתית המסך, אבל הן אוטומטיות, אז אני מניח שלא את הכל הם יקלטו כמו שצריך, אבל כן, יש כתוביות. ובכל מקרה אני גם נכנס בעברית קצת לספר בעצם מה קורה ומה המהלכים שנעשים בשיחה. תשאלו אולי למה אני מדבר עם פלסטיני תומך חמאס, התשובה לכך היא שאני חושב שכדאי שנכיר את מה שהם חושבים, גם אם נסתכל על זה בעיקרון של דע את האויב, לדעת מול מה אנחנו מתמודדים, וגם בעיקרון של אולי אני מפספס משהו ומישהו מהצד השני יכול להאיר את עיניי קצת ולתקן אותי, כן? אבל אני כן חושב ששווה שנכיר את הטיעונים שלהם ואת איך שהם רואים את הדברים, כי בסופו של דבר אנחנו אלה שצריכים להתמודד עם זה. הבחור שאני מדבר איתו, אני יודע שהוא פלסטיני שגר בשטחים, אני לא יודע איפה בדיוק הוא גר, כי הוא לא חשף את זה, וגם לא חשף בדיוק את הזהות שלו, כי הוא מפחד שבעצם הוא סוג של תומך חמאס, הוא תומך חמאס. אז כמו הרבה מהפלסטינים שחיים שם, אז בטענה שהוא בעצם מפחד מתגובה אולי של צה"ל, או שיעשו לו משהו, או משהו כזה, או אולי שהחברה שהוא עובד בה תפטר אותו, או משהו כזה, אז הוא לא מזדהה בעצם, ואני גם לא יודע מי זה בדיוק, וזה בסדר, כי זה שאני לא יודע בדיוק להגיד לכם מי זה, זה לא קשור לדברים המרכזיים שאני הולך להראות לכם, ושאנחנו הולכים לשמוע. דיברתי מספיק, בואו נתחיל. It's about like what do we know what happened on October 7th. Like as I said, once we heard, I think everyone was awake at like 6:37 a.m. We heard the message that the leader of Al-Qassam military wing, Mohammed al-Dif, said at I think it was 7 a.m. announcing that the operation of Al-Aqsa flood has started. Well, during the first couple of hours, I think we were just getting news that they went through the border, or like, what do you call it? The border, yeah. They went through these checkpoints and went through into the Israeli territory, or what we call the occupied territories. They went to the Israeli side, and as I said, like, at least what we have got, the first thing or the first areas that they reached was the military bases. And from our point of view, like, you can expect success, like they planned this for many years. It's not something that they planned for a couple of days and said, okay, let's go. They planned this attack. Also, they said like they planned this attack for many years. And the fact that they made it also very secretive is also something is astonishing, especially for someone in Gaza, considering that all of the technologies and all of the military intelligence that Israel have, the fact that they could keep something like this as a secret is also something to be taught maybe in the future. Anyway, as I said, like the first couple of hours, they went inside that checkpoint. The military posts on the borders have all got taken down. Most of the military intelligence systems have also got taken down. They also announced that all of the communication on the border envelope, somehow they also took it down. I didn't know how, but they posted a video on how they did it. This is the main reason why it took many hours for the Israeli army to understand like what is happening on the border. That's why it took them so much time to respond to the attacks. As you said, like they attacked from sea, air, and ground. As I said, like, for ground, they attacked from the military checkpoint. They destroyed the border and they came. From the sea, we also saw they have a lot of the they call them the commandos, or I forgot the names of it. Yeah, but I know what you're talking about. The sea command, yeah, the sea commandos of Qassam. They moved through the Zakim military base. That's where always they go to. And from the air, as you said,
through the paragliders that they also announced newly that they have. For us, what we saw in the first couple of hours, they attacked all the military bases around them, and it was, as you said, like I don't think they expected to be this extremely successful. Like they managed to almost kill everyone and take hostages from all the military bases around the Gaza envelope. And I don't think even they realized that this is possible. I think they said that there was around 2,000, maybe 3,000 fighters that got at that day into the Israeli territories. מה שראינו פה עכשיו זה תיאור מהצד הפלסטיני, מיהודה ושומרון, של מה קרה ב-7 באוקטובר. ככה הם רואים את זה, מתקפה, שימו לב לתיאור, צבאית, כן, על בסיסים צבאיים, ואנחנו נראה פה תכף התייחסות גם למתקפה על אזרחים, אבל אתם תראו שבצד הפלסטיני תופסים בזה כמשהו שהוא היה סוג של אגבי, חלק החליטו לעשות את זה, זה לא בדיוק היה מסודר, אז אני חושב שזה מעניין לראות, וזה חשוב גם לראות שככה הם רואים את זה, הם מבחינתם, אנחנו תמיד שואלים למה אתם לא יכולים לגנות את חמאס, מחבלים, כן, ברשות או בכללים, דעת הקהל הפלסטינית, אז הסיבה שהם לא יכולים לגנות אותם זה שמבחינתם זו הייתה פעולה צבאית לגיטימית, כן, פעולה צבאית, כמו ששמענו, מהאוויר, מהקרקע, מהים, על בסיסים צבאיים, כן, ועכשיו בואו נראה את ההתייחסות לאזרחים. We have seen some videos that some of them went into the towns. And like we see the videos, civilians have definitely been killed. We have seen that they targeted civilians. There's also some videos that shows some women were left, some women were taken hostages, but most of the deaths, I think, from the videos that we have saw, were mainly aimed at men. About this, they wrote police station. So regarding this area, like they exactly know where the police station was, and they exactly know that it was a target. Yeah, of course. Before this police station and after this police station, there were multiple civilian houses or civilian areas. But again, they decided to continue their way into the police station. So at least for this one, you can say that, or the people that went to the police station, you can say that their target was not civilians. At least for that group, I say, the one that went into the police station, like they had a target to go to. Look, I see what the point that you're trying to make here, but I think it's the same point that you say, like they were attacking the military bases first. But I think like that either way, even if you wanted to go exclusively for civilians, it would still make sense to go for the military targets and for the police station first. Do you understand what I mean? Like, yeah, but I don't think if you want to, yeah, I don't think it dispels the argument that they were targeting civilians, because like civilians have definitely died, definitely been killed, not died. They have definitely been killed, but I don't think the main focus or the main operation was to kill the civilians. It was to kill or destroy the military outpost on the Gaza envelope. As I said, like the civilians have definitely been died, have definitely been killed, and have definitely been targeted. Like we have saw this in the video. But this was not the main goal of this operation. Like it would serve this purpose. That's what I think. So yeah, your point of view makes sense. Either way, like if they want to hurt the civilians, they need to destroy the military outpost. Yeah, that's what I mean. But I also think like if their main goal was to kill civilians, I think they would have killed easily, like much more. יש איזשהו ניסיון מהצד הפלסטיני, וגם כפי שאתם רואים פה בשיחה, לצייר את זה שחמאס בעצם תקף מטרות צבאיות, וזה שהוא הלך על תחנת משטרה, וזה סוג של הוכחה שחמאס הם לא מנסים לפגוע באזרחים. אוקיי? זו הטענה פה בעצם. התשובה שלי הייתה, ואני חושב שהוא קיבל אותה, כפי שראיתם, שגם אם אתם רוצים לפגוע באזרחים, הדבר הכי הגיוני לעשות זה קודם כל ללכת על המשטרה וללכת על הצבא. אז זה לגבי הדיון הזה. Okay, you keep saying that Israel want to minimize the civilian deaths. I don't know what want means, but I'm saying that it has an interest to minimize, yes. Yeah, they have an interest, or want an interest is that they want to do it, they have an interest in achieving it, maybe they are not achieving it, but that what you're told to, they want to basically. And it's mad how you can
how it's believable. You can't drop bombs on all of the areas and then say, I want to minimize deaths. That's not how you minimize death. You can't bomb entire neighborhoods and then say, I want to minimize death. You can't destroy or bomb UN schools that people are taking shelter in and say that I want to minimize death. You cannot go into hospitals and attack. So what are you supposed to do? What are you supposed to do against Hamas if you can't do any of these things? Well, a ground operation, basically. But again, the ground operation, it will cause the death of soldiers. Yes. Because at the end, like it's Hamas playground, it's Al-Qassam playground. עוד נקודה שעולה הרבה בתיעודים אצל פרו-פלסטינים, זו הטענה שדווקא מבצע קרקע, שישראל נכנסת לעזה, זה איכשהו, הם יותר מבינים את זה מהפצצות אוויריות, כלומר, עבורם, לפחות במבצע קרקע אפשר להילחם בחמאס, במקום פשוט לכסח את כל עזה. אז זה מעניין, וזו לא פעם ראשונה שאני שומע את הדבר הזה, שדווקא בצד הפרו-פלסטיני, הם מעדיפים שנפלוש לעזה מאשר שנפציץ אותה. כמובן שאנחנו, בשביל להגן על החיילים, אנחנו נרצה כנראה לעשות גם וגם. אבל יש להם כאילו בראש מעין תפיסה כזו, שאם אנחנו ניכנס, אז זה יהיה קרב טהור של צה"ל נגד חמאס, או כפי שהם יגידו, איזדין אל-קסאם, כן? שמתי לב שהם עושים את ההבחנה הזאת. אז כן, זו טענה קצת, אולי היא קצת תמימה, כי היא לא מבינה שברגע כי למה שצה"ל פשוט ייכנס וייתן לאנשים לפגוע בו, כן? אז ברור שצריכה להיות הפצצה לפני, אבל מבחינה צבאית. אבל זה משהו מעניין ששמתי לב אליו. Since, let's say, when did Fatah take control of the West Bank? Was it like maybe complete control, like 2005, let's say? It's been almost 20 years and nothing happened. Like the only thing that happened, if you want to compare the West Bank to Gaza. Yeah, but I guess the West Bank is in a better shape than Gaza, right? It's better, but you have to look at a different perspective. Nablus on a gas station. But what do you think would happen if Hamas were in power? Like when this happens, what do you think would happen if Hamas were in power in the West Bank? Simply, they will have people to protect the civilians, the Palestinian civilians. And then what would happen? The Israeli settlers will not dare to go down into the Palestinian areas to either burn houses or attack the Palestinians. What you're saying basically is that Palestinians, you and Palestinians more broadly, would probably prefer Hamas to control the West Bank because they would protect you with arms. That's what you're saying. Exactly. And 1/3 of like the whole income of the Palestinian Authority is going to the security forces. The security forces being the Palestinian security forces and the presidential security forces. And for you, that's people who work with Israel. That's how, like, you see them as people who work with Israel. And these security forces that we spend 1/3 of our taxes on, they are not allowed to shoot at Israeli civilians. They are not allowed to come in front of Israeli civilians or civilians or soldiers at all. They are not allowed to. And this is part of the Oslo. This is part of the Oslo agreement. You know, it's interesting that you say that. It's interesting that you say that because the Israeli claim would be that the PA is basically sponsoring terror by like. Like if you can take the PLA, the Palestinian Authority, like take it. Don't you think that if Hamas were to control the West Bank, inevitably, some attack against Israel would cause Israel to react to the West Bank in the same way that it reacts to Gaza? You would still prefer that? It would have two sides of it. First, if Hamas takes control in the West Bank, like they know that it's filled. Like first of all, it will never happen as long as the Palestinian Authority exists. It will never happen. It cannot happen. First, like because Israel will not allow it at all, and the Palestinian Authority will also not allow it. Let's imagine that if it's happened, they won't have any military power in the West Bank. Why? Because the areas in the West Bank, the Palestinian areas in the West Bank,
are just splitted. אז כפי שראינו פה עכשיו, מטעם הרחוב הפלסטיני יש בוז גדול מאוד כלפי הרשות הפלסטינית. הם רואים בה כגוף שמשת"פ בעצם של ישראל. מנגנוני הביטחון הפלסטינים בעיניהם פועלים נגד העם הפלסטיני, כי הם לא מגנים עליהם, אפילו ברח לו שם, הם לא יכולים לראות על אזרחים ישראלים. אני מניח שהוא מתכוון למתנחלים, שכאילו הם מרגישים כל הזמן שהם מתנחלים תוקפים אותם. אז הוא מבחינתו, שאני העליתי מולו את הטענה שבישראל יש טענה שהרשות הפלסטינית היא סוג של נותנת גב לטרור, שמעתם, הוא צחק. אז זו התפיסה, הרשות הפלסטינית, אני חושב שגם אני וגם הוא יכולנו להסכים, שזה גוף שבעצם כל הצדדים שונאים אותו ורואים בו כמושחת, או סופר מושחת, כמו שהוא אומר, או משת"פ של ישראל, אנחנו פחות אולי נגיד את זה, אולי חלק מאיתנו, כן? אז זו תפיסה גם ששווה שנהיה מודעים לה, וכמובן שהטענה שם היא שאם חמאס יתמודד מול הרשות הפלסטינית, כמו שאנחנו תמיד שומעים, חמאס יחסל אותם בבחירות, אוקיי? הוא יקבל תמיכה עצומה, הם רואים בזה בתור החמאס יבוא ויגן עלינו, אוקיי? אבל אז שאני שואל אותו, אוקיי, אבל מה אתה חושב שיקרה אם חמאס יגן עליכם, כן? שהטענה היא שברור שישראל תנקוט בפעולות, פחות הייתה לזה תשובה. הוא לא מאמין בעצם שזה יקרה, הוא לא מאמין שחמאס יוכל לפעול נגד ישראל. How do you view the neighboring Arab states, like their role in this whole situation, like Jordan, Egypt? Well, if you want to take a look at them, it's exactly like the Palestinian Authority. Like the Palestinian Authority was never elected. They never won an election. The people don't want them, right? And it's the same thing for almost every Middle Eastern country. Yeah. Like, for example, if you look at Egypt, like the only president that they have elected, that they have democratically elected, yeah, they killed. Like the Sisi have killed him, right? Morsi was elected, I guess. No, he wasn't elected. Mohammed Morsi? I think he was. Oh, no, Mohammed Morsi, yeah, but they killed him. Yeah. Mohammed Morsi was killed. And Sisi, the one who currently in control, they didn't elect him. He was just the leader of the military at that time. Same with Jordan, same with everyone, right? Same with Jordan. Like they have the king of Jordan is British. Yeah. Like it's also well known. Like it's not someone that people chose. It's someone that they have forced to be a leader, and they cannot change. It's impossible to change. If you look also at the same thing for Syria, you have Bashar al-Assad, who is also not democratically elected. And again, this goes to every single Middle Eastern country. How do you see, except Israel, oddly enough? Well, saying that, Israel is different, but if you look at it, like how many years, like the current, like the president of Israel is just like a public figure. He's not like doing anything. Like the main leader is the prime minister. Yeah, of course. In the past 30 years, how many years was Netanyahu in charge? I think it's like 15, I think 15 plus. Yeah, something like that. Like this. Yeah. So is it really democratically that the same guy keeps taking over and over and over and over again? Oh, no. I don't think you can doubt. I don't think you can doubt the legitimacy of the Israeli elections. יש פה עקביות של הראייה הפלסטינית על כך שנכון, הרשות הפלסטינית זה לא גוף לגיטימי, נכון? אבל בעצם גם מצרים היא לא גוף, ממשל מצרים הוא לא גוף לגיטימי, כי הוא לא נבחר, כמו הרשות, וגם ירדן זה לא גוף לגיטימי. ואז היה איזשהו ניסיון שכזה, רגע, בעצם הוא רומז, לא יודע אם הוא רומז, אבל אני מניח שהוא מאמין שחמאס הוא גוף לגיטימי, כי חמאס נבחר. שזה יותר ממה שאפשר להגיד על כמעט כל גוף ערבי אחר. ואז הייתה גם איזושהי התכחשות קצת מוזרה לכך שבישראל גם הגוף השולט הוא נבחר, אבל לא הצלחנו להתעמק בזה בצורה משמעותית. אבל אני חשבתי שזה היה מעניין, שהייתה איזושהי התייחסות לזה שישראל אולי בעצם היא גם אותו דבר כמו כולם, כן? כי נתניהו הרבה זמן בשלטון. And of course, like the Palestinian Authority will never allow to be an election, because if they have an election, Hamas would win. Like as I said, like they will want security. They want a sense of security in the West Bank. But don't you think? I have to ask this again because I find it so strange. Like you say, we want Hamas because we want security. But don't you think that if Hamas gets elected, hostilities will reach a point where Israel will wreck the cities of the West Bank in the same way that they wreck Gaza?
I don't think so, because again, in the West Bank, when we say like we want a sense of security, we want someone to defend us. We don't want someone to attack. That's the difference. And in Gaza, they want to attack? You think in Gaza they want to attack and not defend? At the end, like in Gaza, they want also to free, basically they want to free Palestine. They want to free the West Bank of occupation. They want to free, they want to block, they want to... So are you making like a distinction that like the people in Gaza, they want to basically abolish the entirety of Israel, where the people in the West Bank, they just want the 67 border? Is that what you said? Even in Gaza, like what I mean by free Palestine, I mean the 67 borders. Like as I said, like even Hamas, they have said like their main goal is to build a Palestinian state on the 67 borders. Even Hamas. What do you think that Israel, like as a state, right, as a rational state, do you think that it can allow Hamas to control a large bunch of territory, like right next to its main, like, you know, in the West Bank, basically? Of course it can't. Again, like the whole reason of Hamas, like Hamas was created because of the occupation. If there was no occupation, there would be no resistance. Never mind 48. What about the Fedayeen in like before 67? Attacks were coming out of the Gaza Strip all the time, even before 67. And the West Bank and Jordan. Yes, because for them it was considered an occupation. It's a complete occupation. Since even from 48 to even 67 and after that. That's okay. I'm not disputing. I know that's what they believe, but I'm just saying that the claim that the settlements are everything, the entire conflict is about the settlements, is demonstrably not true. It's because currently or previously it was not a two-state solution. It was just Israel and Palestinians living in. But if you want to do a two-state solution, if you want to have like an actual Palestinian country and an actual Israeli country living side by side, the settlements cannot be. They cannot stay. It's impossible to have a country or a Palestinian country as long as the settlements are there. Okay. That's I'm talking about like if you want to find a solution for all of this, the settlements will play a huge role in not allowing the solution to be possible. כאן הוא דיבר על זה שזה ברור שחמאס ינצח בבחירות, אם יהיו בחירות ביהודה ושומרון, והטענה כל הזמן טוענת שהפעולות בעצם הם צריכים את חמאס כדי שחמאס יגנו עליהם. הם רואים בעצמם כגוף שזקוק לאיזושהי הגנה, גוף שבעצם הוא חשוף לחלוטין, צה"ל שולט שם בשטחים והם לא יכולים לעשות שום דבר, והרשות הפלסטינית לא מגנה עליהם. כשאני שואל, רגע, אתה לא חושב שזה יביא לאיזשהו עימות עם ישראל? אז אנחנו רואים שאין תשובה כל כך ברורה לדבר הזה. וגם כששאלתי אותו בהמשך, האם הוא לא חושב שגם לפני 67 היו התקלויות, כן? שזה לא, הכיבוש של 67 הוא לא הסיבה להכל, אז גם לא כל כך הייתה לזה תשובה. Do you think that the 67 borders are legitimate? Of course, yeah. There's no, like, basically, if you want a one-state solution, both of the solutions will never happen. Israel will never allow any of the solution to happen. But if there is imaginary, let's imagine that one of the solution is accepted. If it's on the 1948 borders, it has to be like a one-state. It's neither Palestine nor Israel. It has to be a one-state that takes into control that both of these nations live together rightfully, and everyone have the same rights. But again, this will never happen because this will destroy the idea of a Jewish state, as it will have a Jewish minority. The second option is to have the 67 borders, which is a two-state solution. And again, this will never happen because Israel will not allow the Israeli settlements inside the West Bank to be taken over by the Palestinians, and the Palestinians it will never be possible to create a state or a country in which half of it or 70% of it is taken by Israeli settlements. Like you can't, even the cities are not connected. Yeah, that's without even mentioning the right of return. שימו לב כמה אנחנו רחוקים בתפיסה הישראלית מהתפיסה הפלסטינית, כן? הוא טוען טענה שבישראל, אם יגידו לנו את זה, אנחנו נצחק, כן? הוא טוען שחמאס מעוניין במדינה פלסטינית בקווי 67, ולחיות בשלום לצד ישראל, כן? זה כמובן דבר שאנחנו לא נקבל. Would you have preferred if another Arab country took you in? No. Why not? At the end, like,
each Arab area or each Arab country have their own culture. They have their own, basically, they have their own culture. And even if we are similar, we're not the same at the end. Like, not everyone is the same. For example, like the Syrians and the Palestinians, like we have commons, but it's a completely different culture. Even like the Jordanians, like the closest thing is the Jordanians, but they also have their own different culture than what we have over here. Maybe currently it's a lot similar. Like most of the similarity comes from after the 48 and 67 war, because now I think maybe 60% of the Jordanians are Palestinian refugees that went after the two wars. So that's where the similarity comes from. But again, like each country have its own culture, they have its own differences, even though we're speaking the same language, we have the same religion. Also, as I said, like we also have a lot of things in common in terms of culture. But at the end, like you can't go and say, I want all of the Arabians to be one country. But wouldn't Hamas be in favor of one unified caliphate state? What do you mean by Khalifa? Oh, Khalifa. Oh, yeah, Khalifa. Sorry, like, caliphate. Yeah. You mean like a one big Islamic state? Yeah. I don't think so. I don't think like they just want a country. They don't want like all the countries to like they won't, but it won't happen. Like it will never happen because first of all, the leaders they will not allow this to happen. ואם כבר אנחנו מדברים על הפרשים עצומים בתפיסה, אז פה יש טענה שאני בעצם אמרתי לו, האם חמאס לא בעצם היה רוצה להקים איזושהי חליפות שכל מדינות האסלאם סוג של התאחדו. והוא אומר, לא נראה לי. כן, אנחנו שאנחנו תופסים בחמאס כארגון איסלאמיסטי, אז אני מאוד לא ראיתי, וכל השיחה ניסיתי כל הזמן להוציא רמזים לכך שחמאס זה ארגון איסלאמיסטי גם לדעתו, גם ברחוב הפלסטיני, ולא כל כך ראיתי התייחסות לזה, שזה מאוד מוזר, כי חמאס הוא ארגון איסלאמיסטי, כן? אז... I actually think that if Hamas has embedded itself in civilian areas, then it makes a lot of sense that there will be a lot of civilian casualties. And I also think that Hamas the issue is that they don't know where the issue is that they don't know where the Hamas is. Yeah, but you also don't know if that dead body is Hamas or civilian, right? In many cases, most of the dead bodies will be taken like as Hamas, or at least the Hamas fighters are not in buildings. They don't live in the buildings. They live. The buildings have families. They live in the tunnels. So if an Israeli bombs drop, they cannot take them out. Like they can hardly take out the people inside the buildings. They cannot take the people inside the tunnels. That's the issue. Like maybe that 1,000, maybe like there's 3, maybe 2 or 3, maybe 4,000 more. But don't you think fighters that have died? Don't you think that if Israel really wanted to kill civilians, that it would kill a lot more civilians? More than that? No, because if you take a look at it, like even in terms of bombing, it was like we always thought that if Israel want to like annihilate completely flatten an area, like they can easily do it. I would say that actually Hamas has more interest in dead civilians in Gaza than Israel does, like strategically speaking. So why is that? Because the more civilian casualties would mount more pressure on Israel to go for a ceasefire, and also more civilian casualties will make it more difficult for the Saudis to normalize relations with Israel after what's happening. So I believe that actually Israel has an interest in reducing civilian casualties, while Hamas has an interest in inflating it. Well, you can say the exact opposite argument. You can say that Israel want to maximize the civilian death, to put pressure on Hamas to hand out their guns and just leave the Gaza Strip. I don't think anyone thinks that's going to happen. So I wouldn't say that. It's not going to happen, but you can say the exact you can say the exact argument that you just mentioned, but on the other way, from the other perspective. I think it's a weak argument because I don't think that's a plausible scenario, whereas the scenario that I've described is quite plausible. It is, like, from our side, it is very plausible.
כאן היה קטע מאוד ארוך שדיברנו די סחור על האם ישראל פוגעת באזרחים בכוונה, וגם מה זה בדיוק אומר אזרח. לא כל כך הצלחנו לתקשר, אפשר להגיד שכמעט ולא דיברנו באותה שפה בתקשורת הזו, אבל הראיתי לכם את החלק הקטן הזה, שבו הוא בעצם טוען שישראל בכוונה עושה את זה, ושיש לה אינטרס לעשות את זה. אני מניח שזה חלק מהתפיסה הזו, שיש כוונה ישראלית לבצע רצח פלסטינים. בעוד שאני טענתי שלישראל יש אינטרסים נוספים באזור שישורתו, כן, והוא די שחרר את זה. So to summarize it in a very short way, it's almost impossible. Yeah. So you can't really summarize everything that happened in a short sentence. But for us, for the Palestinians, it's, as we call it in 1948, it's a Nakba, or a catastrophe. And after 1967, it's also an occupation and an apartheid, at least in the West Bank it's an apartheid, and an occupation on the West Bank and Gaza. במהלך כל השיחה הזו, נושא שחזר שוב ושוב, זה נושא ההתנחלויות, נושא המחסומים הצבאיים ביהודה ושומרון. זה משהו שאני לא כל כך רציתי להתייחס אליו, כי לא ראיתי כל כך איך הוא קשור ספציפית למה שקורה כרגע בעזה. גם, אתם יודעים, זה לדבר עם בן אדם על החוויות האישיות שלו, מה כבר אני יכול להגיד, כן, אני לא זה שעומד במחסום, גם אם אני יכול להגיד לו, ואמרתי לו גם, שאני חושב שהמחסומים האלה משרתים את הביטחון הישראלי, אבל הוא בתור מישהו שעומד במחסום, זה לא מעניין אותו, הוא לא רוצה לעמוד כל יום. אז זה איזשהו נושא שחזר שוב ושוב, ושהיה קשה מאוד להתרחק ממנו, וראיתם גם קודם שבעצם פתאום יש שם תפיסה שכל הסיטואציה, כל הסכסוך בעצם זה על ההתנחלויות ועל 67, גם כשאמרתי לו שזה בבירור לא המצב. אז זה המצב, זה מה יש. דיברתי עם הבן אדם הזה, הצלחתי לנהל איתו שיחה, ראיתי שהרקע שלנו כל כך שונה שקשה לנו על הרבה דברים, קשה לנו בכלל לדבר. אבל חשבתי שאולי זה יעניין אתכם, וזהו, אין לי מה להוסיף, תגידו מה אתם חושבים, תודה שהייתם איתי, ותודה לאותו בחור שהסכים לדבר איתי, וזהו, בסוף.